I'll be sharing my screen now. Just a minute, I'm unable to share my screen. Yeah, they have given the permission now. So today's topic, we will be discussing about COSH assessment. This is about the control of substances hazardous to health. So in this, we'll see what are the requirements for controlling of these hazardous materials. So now this introduction part, the abbreviation COSHH stands for control of substances hazardous to health. चलो बात में जाएगा So COSH assessment concentrates on the hazard and risk that is for the hazardous substances in the workplaces. Now, the reminder that health hazards are not limited to the substances that are labeled as hazardous. Now, here, most of us, we think that only the chemicals that we bring into the organization for the production process, only those are categorized under COSH. But even in the production time, if there are additional substances that is hazardous, even that can be a part of COSH assessment criteria. ఇక్కడ ఏంటంటే COSH అనేది అబ్రివేషన్ ఫామ్, ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే కంట్రోల్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ హెజిటేస్ టు హెల్త్. ఇదేంటంటే సాధారణంగా హెల్త్ మరియు హెల్త్ కి కన్సర్న్డ్ రిస్క్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ పర్టికులర్ కెమికల్స్ మన ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఆ దానికి సంబంధించి అసెస్మెంట్ చేయడం. రెండోది ఏంటంటే ఈ హెల్త్ హెజార్డ్ అనే వర్డ్ ఆ కెమికల్ మీద ఒకవేళ హెజిటేస్ అని లేబుల్ ఉంటే మేము కన్సిడర్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకవేళ ఏ కెమికల్ అయినా సరే మనం ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ లో ఎక్స్ట్రా కెమికల్ ఒకవేళ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందంటే లేదా బై ప్రోడక్ట్ కూడా COSH అసెస్మెంట్ లో భాగంగానే మనం కన్సిడర్ చేయాలి. సో అగైన్ హియర్, if any substances that is generated in the production process, it may be a byproduct, it can be an intermediate product, or it can be a waste product. Whatever the products that is generated in the all those even has to be considered as COSH, and it is to be assessed. Now how we are going to do this? Now, some harmful substances, we'll just see what are some of the harmful substances, by example, produced by the process when it is in use. For example, wood dust that is from sanding. Second, silica dust while cutting the tiles. Use of rosin coated shoulders. You can see what rosin coated shoulder is in the picture. Use of corrosive liquids. So these are some of the what you call examples of byproducts or harmful substance that is produced in the process when you are using it. So ఇక్కడ ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్స్ లో ఇక్కడ మనం ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ లో ఒకవేళ చూసినట్టయితే బై ప్రోడక్ట్స్ లేదా ఇంటర్మీడియట్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ లేదంటే వేస్ట్ ప్రోడక్ట్ జనరేట్ అవుతుంటది. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనం శాండింగ్ చేసేటప్పుడు వుడ్ డస్ట్ ఏదైతే వస్తుందో ఫైన్ పౌడర్ గా అది కన్సిడర్ చేస్తాం.
అనేది కూడా ఉత్పత్తి అవుతుంది. అది కూడా హెజిటేస్ టు హెల్త్ కాబట్టి దాన్ని కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాలి. తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్ రిపేరింగ్ కానీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేటప్పుడు సోల్డర్ అనేది యూజ్ చేస్తుంటారు. సో దీన్ని ఏమంటామంటే రోసిన్ కార్డ్ సోల్డర్ అంటాం. ఇది పిక్చర్ లో చూడండి, కనబడుతుంది మీకు ఏంటి అనేది. తర్వాత కొరసివ్ లిక్విడ్స్ ఏమైనా యూజ్ చేసినట్టయితే దాన్ని కూడా మనం COSHH భాగంగానే మనం కన్సిడర్ చేస్తాము. ఎందుకంటే ఇవి కూడా హెల్త్ కి ప్రాబ్లమాటిక్ హ్యాజిటస్ కాబట్టి. इधर गया चलो Now, COSS assessment. Whenever carrying out such an assessment, we need to consult our managers, and also we need to consult the employee representative. That is your union leader, a part of the employees representative is. So there is to fulfill understanding of the work and the risk that is involved in the process. Now this is a must that before you carry out such a assessment, you consult your manager, take his permission, and also you take into account your union leader or the employee representative to identify, understand the process, to see the nature of the hazard that is involved to the workforce. Now it is important not to focus entirely on the substances that is purchased or used or the product that is manufactured. That means even in the substance that is used in the production process or manufacturing, or the byproducts that is generated from the process, even that has to be taken into focus. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ COSH అసెస్మెంట్ మనం చేసేటప్పుడు మేనేజర్స్ ని కంపల్సరీగా మనం కన్సల్ట్ చేయాలి. రెండోది ఏంటంటే ఎంప్లాయీ రిప్రజెంటేటివ్. ER అంటే ఎంప్లాయీ రిప్రజెంటేటివ్, అంటే యూనియన్ లీడర్ అవ్వచ్చు, లేదంటే మీ వర్కర్స్ ఎవరైనా మీరు రిప్రజెంట్ చేసినట్టయితే అతను అవ్వచ్చు. సో ఎందుకు కన్సిడర్ చేస్తామంటే వర్క్ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ గా అండర్స్టాండింగ్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో ఉన్నటువంటి రిస్క్స్ ఏంటి, హెజర్డ్స్ ఏంటి, హెల్త్ హెజర్డ్ ఎంతవరకు అది కాస్ట్ చేస్తుంది అనేది మనం ఎస్టిమేట్ చేయడానికి లేదంటే అసెస్ చేయడానికి కంపల్సరీగా ఈ ప్రాసెస్ మనం ఫాలో అవ్వాలి. రెండోది ఏంటంటే మన ఇది వర్క్ ప్లేస్ లో ఏవైతే సబ్స్టెన్సెస్ మనం కొంటున్నాం లేకపోతే యూజ్ చేస్తున్నాం, ఆ సబ్స్టెన్స్ లేదా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నాం, ఆ సబ్స్టెన్స్ మీదే దృష్టి కాకుండా మిగతా ఏమైనా బై ప్రొడక్ట్స్ ఒకవేళ జనరేట్ అవుతుందంటే, లేదంటే వేస్ట్ ప్రోడక్ట్ కానీ ఇంటర్మీడియట్ ప్రోడక్ట్ కానీ ప్రాసెస్ లో ఫామ్ అవుతుందంటే ఆ ప్రొడక్ట్స్ లో కూడా మనం దృష్టి పెట్టి దాన్ని కూడా మన అసెస్మెంట్ అనేది. सर एक बार हिंदी में और समझा दीजिएगा इसे असेसमेंट। कौन सा ये जो अभी ये वाला? अभी जस्ट वाला। हाँ सर ये देखिए COSH असेसमेंट जो है, यदि आप कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इसमें अनिवार्य है कि आप अपना मैनेजर से कंसल्ट करें, या आपका जी। जो एम्प्लॉयज का रिप्रेजेंटेटिव है, हो सकता है वो यूनियन लीडर हो, या जी आपने कोई व्यक्ति को अपने चुना है अपना एम्प्लॉय में से जो आप लोग को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको लेके जा करके जो वहां पर जो प्रोसेस हो रही है उसका जी। प्रोसेस क्या है, उसमें बाई प्रोडक्ट्स क्या आ रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या आ रहे हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स क्या हो रहे हैं, उसका रिस्क कितना तक है, हेल्थ हैजर्ड कितना तक है, वो आपको उसमें नोट करना पड़ेगा। दूसरा है कि यदि आपके प्लांट में यदि कोई ऐसा सब्सटेंस आपने परचेज किया है या मैन्युफैक्चर किया है, या कोई भी सब्सटेंस यदि आप स्टोर कर रहे हैं, तो आपका फोकस ये 3 सब्जेक्ट में ही नहीं रहना है। यदि आपका प्रोसेस में कोई वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हो रही है या कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जनरेट हो रही है जो आपका इसमें मैन्युफैक्चर प्रोसेस एंड प्रोडक्ट में नहीं है, तो उसको भी आपको कंसिडर करके इसका असेसमेंट करना अनिवार्य है। हजारट मटेरियल का जो भी हो रहा है, नहीं, जो हैजर्डस मटेरियल जो आप लेके आए हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या प्रोसेस में कोई बाई प्रोडक्ट उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, जी या वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हो रही है जो हैजर्डस है, तो वो सबको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा।
यहाँ पर जो मटेरियल रॉ मटेरियल आप ला रहे हैं या रॉ मटेरियल या जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, ये दोनों को नहीं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट जो भी जनरेट हो रहा है उसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक, ओके ओके सर, थैंक यू सर। Now COSHH assessment, look at the main process and substances might be generated during the work activity. So this is in the production process. It may be a byproduct, intermediate, or it can be a waste product. So whatever it is generated, whatever has this product that is being manufactured, all has to be taken into consideration. What are the potentially has this substance and what is the risk associated with the people, environment, or it can be any other form. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం మెయిన్ ప్రాసెస్ లో కాకుండా మిగతా ప్రాసెస్ లో ఏదైతే ఇంటర్మీడియట్ స్టెప్స్ ఉన్నాయో అట్లా ఆ ప్రాసెస్ లో ఒకవేళ బై ప్రోడక్ట్స్ ఏమైనా జనరేట్ అవుతుందంటే, వేస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఏమైనా హెజిటస్ గా నేచర్ ఉన్నటువంటి సబ్స్టెన్స్ ఉత్పత్తి అవుతుందంటే కంపల్సరీ ఆ అసెస్మెంట్ కూడా మనం కంపల్సరీ చేయాలి. ఎందుకంటే అది అసెస్ చేసిన తర్వాత ఎంత వరకు అది ఇది రిస్క్ ఉంది, ఎంత హెజిటెన్స్ ఉంది, ఎంత వరకు హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది అనేది మనం అసెస్ చేయొచ్చు కాబట్టి. Then COHH symbols and their meaning. There are 9 primary hazard symbols related to COSHH and the sections, and this section will explain about the COH signs. Now here you can see 9 categories of the pictograms, what we call, and this is you can find on most of the chemicals. Now here you can see the first one is with the skull and bones, that is toxic or danger. The second one, exclamation mark, it means warning sign. The third one you can see respiratory with a person, long-term hazard, health hazard. Then the fourth one you can see is the environment with the fish tree. It is leafless and the fish is dead, so it is environmental hazardous. The fifth one you can see corrosive nature, both to the hand and to the metals or whatever substance you are going to use for. The flammable Sridhar garu, can you just mute your mic? Then the sixth one is flammable substance. The seventh one is oxidizer. The eighth one is explosive, and the last one is compressed gas. So these are the different types of symbols you can see on hazardous substances. So what are the responsibility of employees and what are the responsibilities of employers regarding this hazardous chemical or COSHH assessment? Now the first one is assess the risk to the health arising from the use of hazardous substance at the work. So this, from your risk assessment you can go, or your GSA, whatever it is, whatever format you are using, it's better to go for a different chemicals. Then prevent and control the risk of exposure. This is most important. The lesser the person is exposed to these hazardous chemicals, the more healthier he is. Then assure that control measures are used and maintained. Now this is very important. This is the implement part. Even though you have SOPs in your hand, even though if you have a very good risk assessment with you or GSA with you, and if the control measures are not implemented within the organization, it makes no sense, because it is just a document that is to be filed in the file. So here, from the safety point of view, assessment, risk assessment with hazard and giving the control what you call control measures with ratings. Then second thing, exposure, to what degree and how a person can be prevented from exposing, and what are the control measures. All these has to be taken into consideration.
ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి హెచ్డిఎస్ కెమికల్స్ తో లేదా COSH అసెస్మెంట్ తో? ఫస్ట్ ఏంటంటే కెమికల్స్ అయితే హెచ్డిఎస్ కెమికల్స్ మనం వాడుతున్నాం లేదా కంపెనీ యూజ్ చేస్తుంది లేదా ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ లో ఉత్పత్తి అవుతుందో ప్రతి కెమికల్ కి ఏంటంటే రిస్క్ అసెస్మెంట్ లేదా ప్రాసెస్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ అనేది కంపల్సరీగా మనం చేయాలి ఇక్కడ. ఆ రిస్క్ అసెస్మెంట్ అని చెప్పండి లేదంటే GHA అయినా ఏ ఫార్మాట్ లో యూజ్ చేసినా కంపల్సరీ ఇక్కడ చేయాలి. రెండోది ఏంటంటే మనం ఎక్స్పోజర్ లెవెల్స్ ని ఎంత మినిమం గా మనం కంట్రోల్ చేయవచ్చు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే కెమికల్ కి ఎంత ఎక్స్పోజ్ అవుతామో అంత హెల్త్ హ్యాజర్డ్ మనకి షార్ట్ టర్మ్ కానీ లాంగ్ టర్మ్ క్రియేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎక్స్పోజర్ లెవెల్స్ అనేది మనం తగ్గించుకోవాలి. మూడోది ఏంటంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్. ఒకవేళ మనం జిఎస్సి తయారు చేసాం అనుకోండి, రిస్క్ అసెస్మెంట్ తయారు చేసాం, కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్ లో చూసినట్టయితే చాలా తక్కువ లేదంటే లేదు. అట్లాంటప్పుడు ఏంటంటే కంట్రోల్ మెజర్స్ ఒక డాక్యుమెంట్ ఫార్మాట్ లోనే ఉండిపోతుంది అది. సో సేఫ్టీ పర్సన్ ఇక్కడ దృష్టి పెట్టవలసిన ఏంటంటే కంపల్సరీగా ఇంప్లిమెంటేషన్ కంట్రోల్ మెజర్స్ అనేది చేసి ఆ కంట్రోల్ మెజర్స్ యొక్క స్టాండర్డ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్ అంటూ కంటిన్యూస్ గా దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలి ఇక్కడ. Then continuing with the employer's responsibility and COSH assessment, monitor the exposure and undertake health surveillance is as necessary. Now this is very part from safety person's point of view and employer's point of view. For a chemical industry, I don't know how many people of you are working in pharma industry or the chemical industry, and what is your management stance on regarding to the monitoring and of the health of your workforce. I don't know to what level you people are doing. So it is mandatory that people, their workforce who are working in such industries of hazardous in nature, such as pharma or chemical manufacturing industry, their workforce at least should have a health surveillance program by certified doctor or certified hospital, wherein they get up regular medical checkup at least 6 months, once in 6 months or yearly. Now then apart from that, inform, instruct and train all the exposed employees and others about the hazards, risk and controls. This is very important. That is the communication part from the management to the employees. It can be in different format. It can be, we have already seen that in communication part, what are the different methods of communication. Whatever the format you use, it is mandatory that the communication of this hazardous product should be reached to each and every employee. Now this, what we are talking about, the hazard, risk and control is a part of your risk assessment. As I've told in many times that during every month we have communication with the employees about the risk assessment, where we gather and we just deliver whatever it is written in the risk assessment explaining to the workforce. So that is format what we follow. So this we do every month. So that is one of the what you call way of communicating the hazards and risk associated with the different chemicals to the workforce. ఇక్కడ ఏంటంటే మిగతాది రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎంప్లాయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ లో ఎంప్లాయీస్ కానీ లేదంటే ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ లో లేదా హెల్త్ ప్రాసెస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ కంపెనీస్ లో కానీ వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్ మాటకి కంపల్సరీ వన్స్ ఇన్ 6 months కంపల్సరీ వాళ్ళకి ఏంటంటే హెల్త్ సర్వేలెన్స్ ప్రోగ్రామ్ అనేది చేయించాలి. లేదంటే 6 months ఇక్కడ ఏంటంటే ఎంప్లాయీ వాళ్ళ సర్టిఫైడ్ హాస్పిటల్స్ కానీ వాళ్ళ సర్టిఫైడ్ డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి కంప్లీట్ బాడీ చెకప్ అనేది చేయించుకోవాలి. సో ఎట్లా ఏం చేస్తారంటే మనం ఎంతవరకు ఎక్స్పోజర్ అవుతుంది, అది అక్యూట్ స్టేజ్ లో ఉందా లేదా క్రానిక్ స్టేజ్ లో ఉందా ఏంటనేది హెల్త్
పర్సన్ కి మనం తెలుసుకోవచ్చు. రెండోది ఏంటంటే ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రాసెస్ అవనివ్వండి, ప్రోడక్ట్ అవనివ్వండి, బై ప్రోడక్ట్ అవనివ్వండి, వేస్ట్ ప్రోడక్ట్ అవనివ్వండి, కంపల్సరీగా ప్రతి ఎంప్లాయీకి ఆ మెసేజ్ అంటూ మనం పంపించాలి. అది కమ్యూనికేషన్ చాప్టర్ లో ఆల్రెడీ మనం చూసాం. రకరకాల మెథడ్స్ ఏమున్నది, ఎట్లాగా మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తాం వర్కర్స్ అనేది. మీ ఏ మెథడ్ యూజ్ చేసినా కూడా ఇక్కడ కంపల్సరీ ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ హ్యాజర్డస్ ప్రాసెస్ కానీ, కెమికల్స్ కానీ, బై ప్రొడక్ట్స్ యొక్క నేచర్, హెల్త్ హ్యాజర్డ్ ఏమున్నది, వాళ్ళకి ఎట్లాగా వాళ్ళ ప్రాబ్లం అవుతుంది, రిస్క్స్ ఏంటి, కంట్రోల్ మెథడ్స్ ఏంటి అనేది కంపల్సరీ ప్రతి ఎంప్లాయీకి కూడా మనం తెలియపరచాలి. ఈ మెథడ్ ఏదేమైనా మీరు కంపల్సరీ కమ్యూనికేషన్ అంటూ చేయాలి. ఇక్కడ దాయడానికి ఏం లేదండి. ఇక్కడ కంపల్సరీ మనం ప్రతి ఎంప్లాయీకి చెప్పవలసిందేది. అయితే ఇది ఇక్కడ ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ ఇక్కడ వేరియేషన్ అవుతూ ఉంటది. అది that depends upon the industry, what management has stance, what it needs to cover up for not to deliver the information, what to deliver information to its workforce. It is up to the management policy. Then apart from that, the employers need to maintain the records of the assessment, monitoring, health surveillance. This is very important, and the training records for its workforce. So these are some of the records that has to be maintained, retained by the employers. So మిగతాది ఏంటంటే ఎంప్లాయర్స్ రికార్డ్ కీపింగ్ కూడా కంపల్సరీ చేయాలి. అసెస్మెంట్ అవనివ్వండి, రిస్క్ అసెస్మెంట్ అవనివ్వండి, ఏది డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నదంటే కంపల్సరీ వాళ్ళు రికార్డ్ కీపింగ్ చేయాలి. రెండోది ఏంటంటే వాళ్ళ వర్క్ ఫోర్స్ కి హెల్త్ మానిటరింగ్ సర్వేలెన్స్ ఏదైతే చేస్తున్నారో యాన్యువల్లీ అవనివ్వండి, బై యాన్యువల్లీ అవనివ్వండి, ఆ రికార్డ్స్, మెడికల్ రికార్డ్స్ కూడా కంపల్సరీ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేయాలి. ఇలా మూడోది ఏంటంటే ట్రైనింగ్. వాళ్ళు ఏవైతే ట్రైనింగ్ డాక్యుమెంటేషన్ కూడా పర్ఫెక్ట్ వాళ్ళు ఫైల్ అప్ చేసి, అది ఆడిట్ పర్పస్ కి అవనివ్వండి, లేదంటే రికార్డ్ పర్పస్ కి అవనివ్వండి, అది now this record keeping depends upon the employee to employee. Employer to employer, what their policy is. But I would like to ask your question: what is the life or what is the duration of this record keeping? How many years do you think the employee should keep the records of? ఎన్ని సంవత్సరాలు పెట్టాలండి రికార్డ్స్? ఎంప్లాయర్ మీరు కంపెనీలో పనిచేస్తున్నారు అనుకోండి, మీ రికార్డ్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ సపోజ్ హెల్త్ మానిటరింగ్ చేస్తున్నారు, ట్రైనింగ్ చేస్తున్నారు, అది ఎన్ని సంవత్సరాలు పెట్టాలి వాళ్ళు? Sir, 5 years, sir. 5 years. Why? Because I am working at construction field, sir, heavy infrastructure limited. Wherever project completed, after completion of the project, అక్కడ నుంచి 5 years record maintain करने पड़ेगा बोल रहा. No, so that is your company policy to hold for 5 years. అవును sir. Yeah, but you can keep But even as per longer. standard, But, yeah, which standard? sir. మీరే చెప్పండి సార్. లేదు, ISO says minimum of 2 to 3 years you need to keep hold on. Sir. Okay, but beyond that it is better you can have for future, if anything goes wrong you can just take up the records. That is why we maintain at least for 3 years. Okay, sir. So here the record keeping, what ISO says, a documentation part, it can be soft copies or it can be hard copies. It depends upon the management policies in which form it can keep. Then think of measures that are currently in place and consider their effectiveness. That means what in your system, what is the things it is there and what is the effectiveness. This is what we go for audit part or safety inspection.
when there is certain measures in the place and their effectiveness, by this you can look through your audit whether it's perfect or not. Then the effect of substances, what harm it can result both short term and long term. So these are some of the things that we should take into consideration. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మిగతా ఎంప్లాయర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ సపోజ్ సేఫ్టీ వర్క్ ప్లేస్ లో ఉందనుకోండి, ఆ సేఫ్టీ ప్రోగ్రామ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ మనం కన్సిడర్ చేయాలి. అది ఎట్లా తెలుస్తుంది ఎంతవరకు ఎఫెక్టివ్ ఉందని? సేఫ్టీ ఆడిట్ లేదా సేఫ్టీ ఇన్స్పెక్షన్స్, సేఫ్టీ సర్వేస్, వాక్ త్రూ ఇన్స్పెక్షన్స్ ఇట్లాంటి మనం ఒకవేళ చేసాం అనుకోండి, దాన్ని పెట్టి మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే మనం వర్క్ ప్లేస్ లో సేఫ్టీ ఉన్న ప్రోగ్రామ్ ఎంత ఎఫెక్టివ్ గా ఉన్నది అని మనం ఆడిట్ తర్వాతే మనకు తెలుస్తుంది. తర్వాత ఆ కంపెనీలో ఏమైనా హెల్త్ సబ్స్టెన్స్ ఉన్నది అంటే ఆ సబ్స్టెన్స్ ఎంత వరకు హెల్త్ హెజర్డ్ క్రియేట్ చేస్తుంది షార్ట్ టర్మ్ లేదా లాంగ్ టర్మ్ లో అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ. Then consider how exposure might occur. Second, consider the work routines, and also you need to consider the length of time that the people including non-employees are exposed. So here two categories of considerations you should take, both for employees and non-employees. Now who these non-employees are? Can anyone guess? So the visitors and client. Visitors, client will be within the battery, isn't it? Sorry, sir. Contract Client. worker, sir. No, see, contract worker is also a part of indirect employed by the principal worker only. Na? One what madam has told is the visitors. But the client are also, if they are working with you and if they are within the organization, so even they are being exposed. One is true is the visitors because they come for short term and they are not the employees of the company. Then manufacturing unit, all the people surrounding the manufacturing unit, they who are not employees, even they are exposed, isn't it? Yes, sir. So here even you should consider the exposure level of non-employees also. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఎక్స్పోజర్ లెవెల్ ఒకవేళ మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం అంటే ఎంతవరకు ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నారు, డైలీ రూటీన్ లో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎక్స్పోజర్ లిమిట్స్ ఎంత ఉంది, తర్వాత ఎంత టైం వరకు ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నారు, బోత్ ఎంప్లాయీస్ నాన్ ఎంప్లాయీస్ ఎంతవరకు ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నారు అనేది మనం కంపల్సరీ కన్సిడర్ చేయాలి. Now can anyone tell what is the terminology for this exposure? What is the terminology for exposure limits? TLV. LEL. No, LEL is low explosive limit. That is different. TLV, sir. TLV, yeah. TLV is by ACGIH. Okay. And PEL by OSHA. But if it is intermittent time, if it is not regular, then what do you call? You got that means a person is not exposed continuously for 8 hours, but he is going for maybe for 10-15 minutes coming back again after 2 to 3 hours is going again coming back. So what do you call that? STL. No, the STEL is short term exposure limit for 15 minutes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, without causing any health hazard to the person. But this is intermediate. TLV is there, but it is associated with TLV. What it is? It is TLV TWA, time weighted average. Yes, sir. Yes, sir.
So here now employees responsibility. What are the responsibilities of employees? Employees are also accountable, responsible towards the employers or the working place for their own safety and the safety of the workplace and their neighbors. Now how they are responsible? Employees have the responsibility to ensure that the tasks are carried out safely, to ensure that no harm is done for themselves and to others. So this is the primary requisite responsibility of all the employees. Now, how this can be done? Now, first is safety. Now, assist your fellow employees in creating a safe working environment. Now, this once you create, it should be mandatorily made that all the colleagues of your team should abide by the regulations specific for their workplace. The rules and regulations, it may be national or state level, or it can be the rules framed by the organization. So whatever the rules are made, it has to be followed by all the people. Then the procedures, whatever the SOPs or the method statement that is made, it has to be followed in order to stop the accidents, injuries, or overexposure of the employees to in the workplace. So these are some of the responsibilities. In next slide, we'll see there are more responsibilities of the employees. సో ఎంప్లాయీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఎంప్లాయీ మాక్సిమం వర్క్ ప్లేస్ లో పనిచేస్తుంటాడు కాబట్టి వాడి రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే వాడు ఏదైనా మిస్టేక్ చేసాడంటే మొత్తం వాడి సేఫ్టీ కాదు, చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి మ్యాన్ మెటీరియల్ అన్ని కూడా ప్రాబ్లం లో ఉంటది. సో అట్లాంటి ఏమి జరగకుండా ఉండాలి అంటే తను కూడా తన సేఫ్టీ ప్లస్ తన కొలీగ్ సేఫ్టీ కూడా ఈక్వల్ గానే ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి పని చేయాలి. సో ఎట్లాగా ఫస్ట్ సేఫ్టీ, ఇక్కడ ఏంటంటే తను సేఫ్ వర్కింగ్ ప్లేస్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. రెండోది ఏంటంటే వాళ్ళ టీమ్మేట్స్ ఎవరైతే వాడితో పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వాలి. ఈ రూల్స్ అనేది నేషనల్ రూల్స్ అవ్వచ్చు, లేదా స్టేట్ తయారు చేసే రూల్స్ అవ్వచ్చు, లేదనుకోండి అవి సొంత కంపెనీ ఏమైనా రూల్స్ పెట్టిందంటే, ప్రొసీజర్స్ పెట్టిందంటే కంపల్సరీ ప్రతి ఎంప్లాయీ కూడా ఫాలో అయ్యి తీరాలి ఇక్కడ. మూడోది ఏంటంటే ప్రొసీజర్స్ ఏమైనా SOPs కానీ మెథడ్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ తయారు చేయబడి ఉన్నది అనుకోండి సేఫ్ ప్రొసీజర్ కి, ఆ ప్రొసీజర్ పట్టే మనం వర్క్ అనేది కంపల్సరీగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ప్రొసీజర్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఫాలో అవేమంటే యాక్సిడెంట్స్ కానీ, ఇంజురీస్ కానీ, ఓవర్ ఎక్స్పోజర్స్ కానీ అనేది మనం మినిమైజ్ చేయవచ్చు. తర్వాత దెన్ ఎంప్లాయీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టువర్డ్స్ PPE, వేర్ కరెక్ట్ PPE. Then storing of this PPE is also required by the workforce. Most people, some of you must be have observed in your workplace when PPE is given free of cost, they misuse a lot. Especially in construction field, you can see a lot of misuse of PPEs. Then report all the accident, incident, near misses, spillage, breaks, and record all this data in the document. Checkups, attend all the medical checkups whenever it is required by the company or the employer. Then cleaning has to be done for the workforce. Then use cleaning or shower facilities provided by the employers in the line with official procedures. Now these cleaning or showering facilities is seen mostly in chemical industries, where you have IWAS stations or emergency shower where you can go and clean yourself. You are exposed to hazardous chemicals. Then training, keep up to date with the training provided by the employers. So these are some of the responsibilities of the employees that they should be abide
to provide a safe working place for themselves and to their colleagues. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎంప్లాయీస్ మిగతా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే పీపీఈస్ ఒకవేళ మా ఇస్తున్నారు కంపెనీ ఇస్తున్నారు అంటే కంపల్సరీగా అవి ధరించాలి. రెండోది ఏంటంటే ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు అనేది మిస్యూజ్ అనేది అది క్లీన్ చేసి స్టోర్ చేసి కరెక్ట్